Ça pour venir prier mon Dieu, dire merci pour toute ça t'es commencé faire, ça l'a fait et ça l'a continué faire dans la vie ou ensemble nous bral ouais merveille et n'a descend dans plus belle ak plus gros hôtel dans zone yo. Prix assez $3,899, manger inclus, frème, sem, marché pressé pour pas arrêter derrière. Inscription yo a continuer. Pèlerinage là toujours kembe. Bon reprendre. Sortie 10 pour arriver 22 mai 2022 direction Europe. Au grand pèlerinage ça avec comme guide spirituel révérend Père Louis Merosné et monseigneur Pierre Dumas. Pour information et réservation, relais radio Télé Lafwa dans 718 341 92 37 ou bien relais sœur Thérèse Lafontaine dans 845 367 37 99. Ave Maria. Ave Maria. Ladies and gentlemen, good afternoon to all. My name is Philippe. I'm one of the local tour guides. Together with Angela, we will be with you during this experience here and during this sightseeing in Lisbon. First of all, be welcome to the Church of St. Anthony. This church has around 250 years and it was built right on top of the house of the parents of St. Anthony. So below this church we still have nowadays the ruins of the house where St. Anthony was born. As you know, Lisbon was deeply destroyed by an earthquake on the 1st of November of 1755 at 10 a.m. in that morning. So 90% of the city was destroyed. And the church that was here was burned by the flames, was burned by a fire. Just a small part of this church survived. The portrait that you can see behind you, at your left-hand side, behind your left shoulder, that portrait was not touched by the flames. So that's why still nowadays we call it the miraculous portrait of St. Anthony. On the opposite, people touch it, it's always full of fingerprints because they have competitions, they light candles. On the opposite side, we have Our Lady of Sorrows, and below you have a lighted tomb, and in that lighted tomb we can see the relics of Saint Justine. She was one of the first Christian martyrs. She was from Rome, she was a Roman girl, and she was martyred right at the beginning of the Christians 1,700 years ago. If you look to the paintings, you can see over your left-hand side Our Lady of the Assumption. Right here we have the adoration of the shepherds, and in the opposite side we have the Pentecost, and we have also the Jesus on the cross on the top of the Golgotha hill. Regarding the statues, starting by our left, we have the statue of Saint Joseph with baby Jesus. Right here we have Saint Francis of Assisi at the entrance of the main altar. Then, of course, in the left-hand side we have Saint Vincent. He's the diaconess of Zaragoza, he's the patron saint of the Lisbon's diocese. In the main altar we have the statue of Saint Anthony. Right at our right-hand side we have Saint Sebastian, and here we have the Sacred Heart of Jesus. But if you look carefully to the main altar, we have the tabernacle.
And looking to the tabernacle, you see that at the left-hand side, we have that small rectangle of red velvet color. Are you seeing it? At the left-hand side of the tabernacle in the view, yeah? So there's an acrylic box, right? And inside of that acrylic box, when we have that red velvet rectangle, that reliquary, it has inside the biggest relic of Saint Anthony that exists outside of Padova, outside of Italy. 3 centimeters of the left wrist bone of Saint Anthony, 3 centimeters of the left wrist bone. Here in this main altar, celebrated in 1982, His Holiness the Pope John Paul II celebrated Mass here. The other statues, after the Sacred Heart of Jesus, you can see there Saint Elizabeth of Portugal, and right there Saint Louis, King of France. So it was in the house that still exists below this church that St. Anthony was born. He was born here in 1195, 840 years ago, and his parents were living right in front of the cathedral. You saw outside a building with the shape of a fortress, didn't you? Outside. That fortress that you see, actually it's not a fortress, it's the Cathedral of Lisbonne. It's a very old church from 1150, so it's a church, the one that we saw outside, but you will see it again with it seems like a castle. It's a church with 860 years of age, and it's the oldest church we have in the city of Lisbon, although nowadays we have 8 churches. So St. Anthony was born here. The house of his parents still exists below the church. When he was 5, he was baptized in the cathedral. The cathedral is behind this church. When he was 5 years of age, he was already a boy. He lived here in Lisbon till 19 years of age. When he was 19, he went to Coimbra. Coimbra is in the north of the country. So he went to there to continue his studies of theology. But in that time, there was an orphan delivery in that time, 800 years ago, there was an orphan delivery of 5 wood coffins. And inside of those coffins, there were 5 slices of bodies, martyr bodies, the bodies of the friars of San Francisco that went to Morocco to spread the gospel, and at that time they were martyred. So St. Anthony, he got so shocked with this fact that he decided to change the religious order. So he left behind the Augustinians and he became a Franciscan. When he became a Franciscan, he decided to call himself as Friar Anthony of Lisbon. Anthony of Lisbon. And once he changed the religious order, he left the Augustinians, he became Franciscan. He decided to went to the north of Africa alone by himself in order to understand the culture, the reason, the purpose why the radicals did that to those 5 poor Franciscan friends. Why did they martyr? But he got sick with malaria, so he was forced to return back. He was returning back to Portugal, but the ship in which he was traveling passed in the middle of a storm, so he remained half destroyed, and that ship was pushed by the winds to the southern part of Italy. He got healed in Italy from malaria, then he crossed all Italy from south to north. He had the chance to meet St. Francis of Assisi. They meet each other. The Pope invited him to touch theology in Bologna and Toulouse, and he passed the last days in the surroundings of Padova. He was 37 years when he died. He tried to move to Padova, but he didn't arrive to Padova. He died at the entrance, so of Padova, at Arcella. So that's why we say Saint Anthony of Lisbon, because he was born here. Saint Anthony of Padova, because he died there in Padova in Italy, one of So in fact, he became one of the most popular saints of the world. He was canonized 1 year after his death. It was the fastest canonization process in the church history, and he became known all over the world. He's the saint to whom we pray to help us find the lost hikers, right? And he's the saint that gives the hand to the girls to find a nice boyfriend. Okay? So in fact, he's considered one of the busiest saints of the world, because at least in Lisbon, all girls, every night, they have a little statue of St. Anthony nearby the bed, and they have to St. Anthony to help them find a good boyfriend. When the saint fulfills the grace, the girl has to offer to St. Anthony a dozen of white carnation. So if you don't mind, follow that, because you are falling asleep. I know that you are with 24 hours of travel. Cross that door, please. Cross that door. Go ahead, step up, please. Cross that door. Turn right. Cross the sacristy. The last door. Inside of the sacristy, down the stairs, and you will be entering inside. Go ahead. You are at home. You are entering inside of the bedroom where Saint Anthony was born. Okay, where Saint Anthony was born.
After this visit, you also have a little shop, and we will be outside of the church waiting for you. So you are at the end of the sacristy, last door at your right-hand side. You are entering in the bedroom of St. Anthony's parents, where he was born. So the physical spot where St. Anthony was born still exists. Thank you so much. I will be right outside with all the guys waiting for you, right? Thank you. Antoine de Padoue, priez pour sa vie est riche en faits miraculeux. Sang de Padoue, cher au Seigneur, du peuple qui te loue, sois le protecteur. Sang de Padoue, cher au Seigneur, du peuple qui te
tombant. Sans Padoue. Bonsoir, Benny. Bonsoir, frère Ben. Et tout le monde dans la radio Télé Lafwa. Amen. Je dis à nous Portugal, nous à Lisbonne. Yes. Et puis nous avons quitté l'airport là, c'est pour le côté Exactement. visiter. Yes. C'est la Saint-Antoine. C'est à toi. Et qui ça va dire de l'église ça va dire? Premièrement, nous pas dit c'était Antoine de Padoue. Ok. Nous avons dit c'était Antoine de Lisbonne. Ok. Mais c'est même Antoine, non. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que cet Antoine, en fait, selon la tradition, c'est ici à même été fait. L'aime dit ici, non seulement dans Lisbonne, dans la ville là, mais cet Antoine, mon petit caille, que parents ont été en bas de l'église. Et c'est ça qui est intéressant dans l'église catholique là. Amen. Et là, retourner dans l'origine Bagayo, très souvent, toujours dans l'église catholique qui installé sur un lieu spécial, par exemple, sur un apôtre, etc. Là, c'est sous Caille Saint-Antoine, que nous sommes habitués avec l'église de Padoue, parce que, en fait, c'est dans une salle de ville mourir, dans Padoue. Mais il était fait ici, là. Donc, c'est même Saint-Antoine, de toute façon, ça qui est belle dans l'église catholique, là. Saint-Antoine, ni pour Padoue, ni pour Lisbonne, ni pour Port-au-Prince, ni pour Savo, ni pour Yaguay, ni pour nous toutes. Et c'est ça qui est belle dans l'église catholique. La catholique veut dire universelle, l'église là pour nous toutes, grâce là pour nous toutes, c'est pour nous toutes, c'est frère nous toutes. Donc même qu'il y a un petit jouet entre telle zone et telle zone, mais c'est le même saint. Et l'église, ça, bâtiment, ça en fait, c'est pas un bâtiment original là. C'est un autre bâtiment qui est crassé dans le tremblement de terre, qui est ici là. Mais là, ça il y a plus de 200 ans de là. Pas derrière l'église, ça, on a une cathédrale là. C'est là, c'est Antoine lui-même était baptisé, probablement, dans la cathédrale qui parle de la cathédrale de Lisbonne, qui là. Mais ici, dans une belle petite église, et nous sommes bien chance là, dans le Pelerinage, ça, avec la Lafwa, pour nous descendre par en bas de l'église là, à l'anti coin, l'anti caille, côté Antoine qui fait là. Et c'est là que tu fait. Là, tu fait même. Waouh, waouh. Ah, là, tu fait lieu de naissance Antoine. Waouh. Donc, tout le monde qui a dévotion à Saint-Antoine de Padoue, que nous sommes capables de brûler Saint-Antoine de Lisbonne par rapport à ce qui est fait là, c'est là, nous venons dans ce sous là. Et nous demandons à Antoine pour le prier pour nous, pour annoncer nos bonnes nouvelles Jésus-Christ, que tu as toujours aimé faire, pour l'annoncer et parole bon Dieu, n'est-ce pas? Et nous demandons le tout pour Antoine, il est capable de prier pour tout le monde qui a regardé, que l'a regardé en direct, que l'a regardé là, peu importe, l'a regardé là, pour passer comme ça, passer la caille comme ça, pour porter un verre spécial de bon Dieu à mon ça qui a regardé, et surtout pour porter un déblocage et pour casser chaîne de la caille comme ça, et pour jeune ça besoin. Et pas de si on a fait demande à cet Antoine de Padoue, ça va capable demander. Alors, cet Antoine, je vous dis, cet Antoine, c'est saint, que les gens joignent, ça a perdu. Et on passe au spécial, les petits mesdames, ils ont besoin de petit ménage, ils ont demandé Antoine, chaque soir, pour faire un petit ménage. Et là, un petit bout de temps, il a acheté une belle fleur pour aller porter par Antoine. Donc, mesdames, pour qu'on capable de jouer un bout de yo, nous sommes capables de demander Antoine, aidez-nous à jouer un bout de ça. Monsieur autour, qui a besoin de bout, moi, je Antoine, aidez-nous à jouer un bout de ça. Mais surtout, pour un plus gros bout là, qui c'est Jésus-Christ. Amen. Merci, Babé. Avec plaisir. Merci. Du 10 au 22 mai 2022, le groupe charismatique Myriam et Radio Télé Lafwa vous invitent à participer à un grand pèlerinage qui sera organisé en Europe. Sauti New York pour arriver en France, en passant par Portugal. Peuple de Dieu, nous pral faisons un voyage exceptionnel. 12 jours adoration, 12 jours animation, 12 jours prière, excursion, visite guidée, etc. Ça fait longtemps après Vin Fatima Portugal, Lourdes en France, Medjugorje et Yougoslavie. Eh bien, moment pas l'arrivée. Pas rater occasion ça pour venir prier mon Dieu. Dire merci pour toute saleté commencé fait, ça l'a fait et ça l'a continué fait dans la vie où ensemble nous bral ouais merveille et n'a descend dans pi belle ak pi gros hôtel dans zone yo. Prix assez $3,899. Manger inclus, frème, sem, marché pressé pour pas arrêter derrière. Inscription yo a continué. Pèlerinage là toujours kembe. Bon reprendre. Sortie 10 pour arriver 22 mai 2022 direction Europe. Au grand pèlerinage ça avec comme guide spirituel révérend Père Louis Merosné et Monseigneur Pierre-André Dumas. Pour information et réservation, relais Radio Télé Lafwa dans 718 341 92 37 ou bien relais sœur Thérèse Lafontaine dans 845 367 37 99.